ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આમ તો તમે બધાએ બહુ MCQ સોલ્વ કર્યા જ હશે. થોડીક આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું, વધારાની. મેં તમને પહેલાં કીધું યુ હાવ ટુ સોલ્વ મિનિમમ 400 ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. then you are in the competition, you are in the race. If you don't do it, then before entering the examination you are out. So you have to do if you want to remain in the competition. There is no any excuses. If you are not done, means not done. No means no. Right? Whatever the lectures, whatever the delivered by teachers, you must watch it. Majority of the lecture you might be knowing, but only few things that will help you to score good marks. If you watch 40 or 45 minutes video, then sometimes students say, I know all this thing, but very few things that is taught by the teachers that is very useful to score the marks. So don't take it easy and you watch completely, don't make the jump. I know એવું કરવાથી માર્ક નથી આવેલા, આવતા જ નથી. You have to exercise. Okay, I continue. A plane mirror reflects a pencil of light to form a real image. Then the pencil of the light incident on the mirror is. What is that? You are getting real image. So this is your plane mirror. Real image always in front of the mirror. તો લાઇટ તમારી આવી રીતે કંઈક આવતી છે, કન્વર્જિંગ લાઇટ. એટલે અહીંયા આગળ એ ફોકસ થવી જોઈતી હતી. So this is virtual object and real image. So this is possible if light is converging. If light is converging. Okay? આ ટાઈપનું ડિસ્કશન આપણે કરેલું છે, તમને યાદ હશે જ. રિયલ ઇમેજનો કોન્સેપ્ટ એન્ડ વર્ચ્યુઅલ ઇમેજનો કોન્સેપ્ટ. બરાબર? તો જો આ ન સમજવા આવે તો મેં તમને કીધું મુજબ જે તે લેક્ચર જોઈ લેવા. A plane mirror reflecting a ray of incident light is rotated through an angle theta about an axis through the point of incident in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incident. A plane mirror reflecting a light ray of incident light is rotated about theta about an axis through the point of incident in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incident. See, this is very important. So this is your mirror. This is the incident light, this angle whatever is there. Now this is rotated. So this can be rotated like this also. And this can be rotated like this. તો તમને એવું કીધું છે, આને હું રોટેટ કરું છું મિરરને. This is mirror. Perpendicular to the about an axis perpendicular to the plane of incident. પેજ છે plane of incident કહેવાય. અને એને perpendicular કહેવાય. So it is rotated like this. And arm rotate થાય છે. Whether this direction or that direction. So this is also we have taught. So if mirror is rotated by theta, then change is 2 theta. The reflected ray rotates through an angle 2 theta. Okay, કારણ કે બે જગ્યાએ ચેન્જ આવશે. Incident angle will change by theta and therefore reflected ray is also changed by theta. એટલે ટોટલ કેટલું થઈ જાય? 2 theta. So answer is 2 theta. A light bulb is placed between the two plane mirror incident at an angle 60 degree, inclined at 60 degree, the number of images. So one mirror, then your second mirror. અહીંયા આગળ વસ્તુ મૂકેલી છે. બલ્બ. તો આપણી ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હશે, નંબર ઓફ ઇમેજીસ ફોર્મ્યુલા માટે પહેલા શું કરવાનું? 360 ડિવાઇડ બાય થીટા. So this is 6. Because theta is equal to 60.
This is even number. So even number, then n minus 1 is the number of images. If this is odd, આ જો odd આવ્યું હોત તો મારે જોવાનું if it is symmetrical exact અહીંયા બે બાજુ એંગલ સરખો, then it is n minus 1. If it is anti-symmetric, then only n. And you can find the position also. પોઝિશન શોધવા માટેની બી આપણે ડિસ્કશન કરેલી છે કે આ બાજુ તો θ1 એંગલ, this is θ2, તો પહેલું ઇમેજ ક્યાં મળશે તો કે θ1. Then second image ક્યાં મળશે θ1 plus suppose this angle is phi. Then third image ક્યાં મળશે θ1 plus 2 phi and so on. અને second mirror માં ક્યાં મળશે તો કે θ2. Second image ક્યાં મળશે તો કે θ2 plus phi and so on. ક્યાં સુધી કે જે આ બંનેનું એડિશન 360 ને ક્રોસ ન થવો જોઈએ. 360 ને ક્રોસ થવો જોઈએ. 360 થાય તો લાસ્ટ ટુ ઇમેજ ઓવરલેપ્સ. લાસ્ટ ટુ ઇમેજ ઓવરલેપ્સ. અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા મૂકી દો કે 30 છે તો this is 30. તો બીજું અહીંયા કેટલું થશે 90. This is also 30. બે 30. This is 90. 90 plus 60. So 150. Here also 150. તો તમે જો 150 150 300 અને પછી આ 60 એડ કરી દેવાનું તો 360 થઈ ગયા. તો આ બંને ઇમેજ કેવા છે ઓવરલેપ થશે. તો 1 2 3 4 અને 5. તો આન્સર આપણો શું આવશે 5 જે આપણે કીધું એ મુજબ 9n - 1. તો આ બી સાથે યાદ આપણે રાખી લઈએ. બરાબર છે. Then the focal length of an convex concave mirror is f and the distance from the object to the principal focus is x. The ratio of the size of the image to the size of the object is the focal length of the concave mirror. So f is the focal length. Distance from the object to the principal focus is, so this is concave mirror. I take the principal axis, sorry. This is your principal axis. This is your f and this is your object. So this is x. The ratio of the size of the image to the size of the object is, okay. So this is your u. So m is equal to f upon f minus u. This is your basic formula. So f is minus f and u how much? So f plus x. F plus x. This is f, up to here is f and this is x. So u total કેટલું થશે? So minus f upon minus f, the ratio of the size of the image to the size of the object. And this is plus, okay, yes. U is always negative, so it becomes plus. So plus f plus x. So f is cancelled. So you will get minus f upon x. So f upon x modulus wise. So this is your answer. F upon x is your answer, right? Then I go for next. The focal length of the concave mirror is 50 centimeter, where the object be placed so that its image is 2 times the inverted image. So magnification is 2. It is inverted, so I put the negative sign. Focal length is equal to 50 centimeter. Since it is a concave, it is minus 50 centimeter. So place so that the image is 2 times. So you have to find out object distance. So આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, યાદ કરી લે. f m is equal to f upon f minus u. So f is equal to minus 50 and I have to find out u. M is equal to minus 2. So if you simplify, minus 50 is equal to, this will multiply, so 100 multiply 2u. This is going that side, so 2u is equal to minus 50 minus 100, so minus 150, and therefore u is equal to 75, negative. જો ઘણા વિચારે કે u is always negative, so I take negative, તો મારો આન્સર પોઝિટિવ આવે. તો u મારો આન્સરમાં કેવો, અને it is already taken negative, so તો ઇન્વર્ટેડ અહીંયા શબ્દ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો અહીંયા માઇનસ આપણે કીધું. જો ઇરેક્ટ કીધું તો અહીંયા પ્લસ કરવું પડે.
એની જગ્યાએ કોન્વેક્સ હોય તો અહીંયા આગળ પ્લસ લેવું પડે, બરાબર છે. ધારો કે લેટેસ્ટ વર્ડ બદલીને કરી નાખો તો શું થશે, તો અહીંયા આગળ આઈ ટેક ટુ 50 પ્લસ અપોન this is 50 plus minus u is equal to 2. તો શું થશે જુઓ, so 100 minus 2u is equal to 50 and therefore 100 minus 50 is equal to 2u and therefore u is equal to કેટલો આન્સર આવશે 25 સેન્ટીમીટર. See the difference, થોડો ફેરફાર થઈ જાય તો કેટલો ફેર. This is for convex and convex માટે ઇમેજ always erect, always erect, યાદ રાખો. For concave it might be possible in erect or inverted, depends where you are putting your object. If object is placed away from the focal point, then it is always inverted and real, and if it is near to the focal point, then erect and virtual. Okay, which of the following a virtual and erect image for all position of the object? So convex, આ તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. If it is convex lens, so convex mirror, wherever you put your object, you will get always virtual image. For concave, as I told you, it depends where is your position of the object. Okay. So convex lens is convex mirror. Convex mirror, yes, convex mirror. An object is placed at 20 cm from the convex mirror of focal length 10 cm. The image formed by the mirror is. Object placed is 20 cm. So u is equal to minus 20 cm. Convex mirror of focal length. So f is positive 10 cm. Image formed by the mirror. So you have to find, you can see the real image 20 cm, virtual image 20 cm, virtual image this means you have to find out v. તમારે v શોધવાનું થશે. તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, and therefore 1 upon v is equal to 1 upon u minus 1 upon f. So f minus u upon fu, and therefore f minus u, so u minus f. Okay, and therefore v is equal to fu upon u minus f. So you put all this value, f is equal to 20 centimeter, v is equal u is equal to minus 20 10, f is equal to 10 and u is equal to minus 20, divide by u is equal to minus 20 and f is equal to 10. F is equal to 10. Okay, so this is 200 divided by 30. Okay, this negative sign, so 20 by 3, and it is positive. V is positive means behind the mirror, and behind the mirror is always virtual. So 20 by 3 is the image distance. Okay, and it is virtual because it is behind the mirror. જો અહીં મારે નેગેટિવ આન્સર આવ્યો હોય તો મારો ઓપ્શન ડી આવી જાય. જો નેગેટિવ આન્સર આવ્યો તો શું આવે, ઓપ્શન ડી, પણ I am getting positive, so answer is C. Monochromatic light is refracted from air into the glass of refractive index mu, the ratio of the wavelength of the incident and refracted waves. સિમ્પલ છે એકદમ. હવે પૂછાય છે, તમે જોશો PMT માં પૂછાયેલો છે 2 વખત. So this is your incident ray, this is your refracted ray. We have formula mu is equal to sin I upon sin R, but we are not talking about that. So we have one more formula, C upon V. It is also not that, but it is given in terms of wavelength. So this is f lambda 0 upon f lambda. You know that frequency is not changed while we change the medium, only wavelength, amplitude and velocity will change. So lambda 0 upon lambda is equal to mu upon 1. So I think it is C. Amplitude બદલાય, frequency ના બદલાય, wavelength બદલાય, velocity બદલાય, medium બદલાય તો, if medium is changed. Okay.
The refractive index of a certain glass is 1.5 for a light whose wavelength in vacuum is 6000 angstrom. The wavelength of this light when it passes to the glass is. So આગળની જે ફોર્મ્યુલા હતી તે mu is equal to lambda 0 upon lambda. So lambda is equal to lambda 0, that is 6000 divided by mu 1.5, it is 3 by 2. So this is 2000 into 2, like a 4000 angstrom. So I think option A is right one. A beam of light is converging toward a point I on the screen. A plain glass plate whose thickness in the direction of the beam is T, refractive mu is introduced in the path of the light. The convergent point is shifted. યાદ આવી જશે તમને હું કહીશ તો. So when light is coming over here without this, તો અહીંયા આગળ આવવાનું હતું, like suppose here. But because of this, it will shift it, કારણ કે refraction થવાનું છે થોડું અહીંયા light. So it will દૂર નહીં જવાનું એટલે ક્યાં જશે, એ નજીક મળશે. તો આ જે shifting થાય કેટલું થાય, તો shifting it is axial shifting and it is given by આની thickness ઘટી જશે. તો આપણે જે ફોર્મ્યુલા હતી કે T prime is equal to T upon mu, આટલી thickness થઈ જશે. તો what is the difference? So T minus T prime is equal to T1 minus 1 upon mu. So this much will shift. Because of this shifting, this was also point will shift over the this glass plate near થશે એટલે. So conversion point is shifted by T1 minus mu and near આવશે. T1 minus mu કેટલું આવશે, near આવશે. So I think option C is the correct one. In the adjoining diagram, a wavefront AB, this અહીંયા B હોવું જોઈએ, in air is incident on the plain glass surface XY, its position CD after refraction through a glass slab is shown also along the normal drawn A and D. Okay, બધું બતાવેલું છે અહીંયા આગળ. The refractive index of the glass with respect to air will be, તમારે mu શોધવાનું છે. So mu we know that sin I upon sin R. This is very simple. But I angle, this is the angle of this is incident ray, angle of incident, this is angle of refraction. What is I? So I know theta now convert કરી નાખું. તો આ શું થાય, 90 minus I, and again this is I. So I is nothing but sin theta. And what is R? So I write in terms of phi. So sin 90 minus phi. So 90 minus phi શું થઈ જશે, cos phi. તો આવું ઓપ્શન તો ક્યાંય છે નહીં. So I convert this phi in terms of phi prime. So phi prime અહીંયા જો phi plus phi prime plus 90. તો અહીંયા હું શું લખી શકું, sin theta upon cos phi is what? Cos 90 minus phi prime. સમજમાં આવ્યું? And therefore sin theta upon sin phi prime. So it is converted into phi and phi prime, theta and phi prime. So this is the option B is the correct one, I think so. Then I go for a B monochromatic blue light of wavelength 4200 angstrom in air travels in water. With reference to this one, the wavelength in the water will be, again same problem, lambda 0 upon mu is equal to lambda. अब direct formula में use करी तो मैं आगे जोड़ गया छो. So lambda 0 is 4200 angstrom divided by mu is 4 by 3 is equal to lambda 4 1400. So is equal to 14 ने sorry અહીંયા ભૂલ કરી નાખી મેં, 4 1 4 અને 4 5 4200 4 by 3 છે ને, yes 4 by 3. તો 4 1 4 0 4 5 20. Okay, so 1050 multiplied by 3, so it becomes 3150 angstrom is the correct answer. Okay,
Then I go for next, time taken by the sunlight to pass through a window of thickness 4 millimeter whose refracting index is this much. So time taken is equal to distance upon velocity, therefore distance upon velocity is c upon mu, and therefore d upon c into mu. So d is equal to 4 millimeters, so 4 into 10 raised to minus 3, 3 into 10 raised to 8 is the velocity of the light in vacuum, and mu is equal to 1.5. So this is nothing but 3 by 2. So it means 3 cancelled. This is 2 2 4. 8 is going up. So it becomes 2 into 10 raised to minus 11. So this is in second. So option, I think C is the correct one. સમજમાં આવી ગયું છે તમને કે લાઇટ વેક્યુમમાં ટ્રાવેલ કરે તો એટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, પણ ઇન ગ્લાસ પ્લેટ વેલોસિટી એની ઓછી થઈ જશે. કેટલી થઈ જશે? તો કે C upon mu જેટલી. તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી પહોંચતા કેટલી વાર લાગે એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ અત્યારે. Electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refracting index mu, the frequency, wavelength and velocity of that. તો frequency બદલાય નહીં એવું આપણે કીધું છે. What is the frequency? n, તો it remains n only. તો અહીંયા બે જગ્યા ઓપ્શન છે, this is and this is. Then second one, wavelength will change lambda upon mu. So this is lambda and this is lambda upon mu. So this is correct one only. Last check કરવાની જરૂર બી લાગતી નથી. But તેમ સાથે ચોક ચેક કરી લઈ. Velocity v in air. So velocity in the medium v upon mu. So B option is the correct one. A ray of light passes through 4 transparent medium with different, as shown in the figure. The surfaces of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, so this CD and AB both are parallel. તો હું કહી શકાય? તો આપણે કીધું તો જ્યાં parallel બની જતા હોય એની ડિફરન્સ સેમ હોય તો mu1 is equal to mu4 કહેવાય. mu1 is less than mu2 કારણ કે આ એંગલ નાનું છે ને એંગલ મોટું છે. Then mu3 is greater than mu2 and mu4 is less than mu3 એવું બી કહી શકીએ. અહીં આપણો ઓપ્શન આવશે mu1 is equal to mu4. So this is your correct answer. યાદ કરી લઈએ આપણે કે whenever you have such type of figure, okay, તો મારે શું કરવાનું? Suppose this ray is coming over here, ત્યાંથી આમ જાય છે, પછી પાછું આમ જાય છે, પછી પાછું આમ જાય છે. તો આ એંગલ અને આનું મારે કમ્પેરિઝન સપોઝ કરવું છે. તો ધીસ એંગલ અહીં mu1 છે, સોરી આ બેનું, અને અહીંયા આગળ mu4 છે. તો આ એંગલ ને આ એંગલ મારે ચેક કરી લેવાનો. જે એંગલ નાનો હોય એની રિફ્રેક્શન વધારે હોય એટલું ચેક કરવાનું. પેરેલલ હોય તો સેમ હોય. ઓકે, પેરેલલ હોય તો કેવું હોય? સેમ હોય. અને આની સાથે આપણે યાદ બી કરી લઈએ કે વોટ ઇઝ ધ લેટરલ શિફ્ટ. મારે લેટરલ શિફ્ટ જોતી હોય તો એક લેયર માટે આપણે ખબર છે x is equal to t sec r sin I minus r, બરાબર. પણ ઘણા બધા લેયર થઈને આવતું હોય તો મારે ડાયરેક્ટ તમે કરી શકો કે t sec r sin I, પણ r મારે કેનું જેમાં શિફ્ટિંગ મારે જોતું હોય એમાં મારે કરવાનું છે. અને I minus r, I is the incident angle, r is the refracted angle and t is the thickness. So I have to take total thickness. Sorry, I have to calculate for each one and then you add all this. દરેક માટે મારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની લેટરલ શિફ્ટની અને પછી મારે શું કરવાનું? એડિશન કરી કાઢવાનું. An object is immersed in a fluid. In order that the object become invisible, it should be. So invisible through means what? કે કોઈ રે ભેગા ન થતા હોય અને જે થતે પાસ થયા કરે. It means f becomes infinite. બીજા અર્થમાં કે f become infinite. We have formula 1 upon f is equal to n2 minus n1 upon n1 1 upon r1 minus 1 upon r2. તો આપણી બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે. If you want to make f infinite, so this cannot be 0. It means this is 0. It means n2 minus n1 equal to 0. It means that n2 is equal to n1. So when you have same refractive index, means refractive index of the glass is equal to refractive index of the medium. At that time, that object becomes invisible. And you can see also, suppose you have one, what is the capillary?
You know this blood લેવા માટે doctor use કરે capillary, and if it is immersed in the benzene, so this part you cannot see. તો જેવું એટલે ડૂબાડશો એટલે આ ભાગ દેખાતો બંધ થઈ જશે, તમને એમ થાય કેપિલરી અંદર છે જ નહીં. પણ ધારો કે અહીંયા ફિંગરપ્રિન્ટ પડી ગયો હોય અને તમે આમ તો ફિંગરપ્રિન્ટ તમને હવામાં લટકતી એવું દેખાય, and this we can see also. અને આપણે લેબોરેટરીમાં જોઈ શકીએ, બેન્ઝીન આપણી પાસે હોય, કેપિલરી આપણી પાસે હોય. when you dip a capillary in a benzene, you cannot see that part. બરાબર છે? તો આવી રીતે આપણે જોઈ પણ શકીએ. અને જો ફિંગરપ્રિન્ટ અહીંયા પડી હોય તો ફિંગરપ્રિન્ટ ખાલી તમને દેખાય, કારણ ફિંગરપ્રિન્ટ has different refractive index, so you can see fingerprints in that benzene. તમે જુઓ તો એમાં દેખાય. બરાબર છે? A fish is a little away below the surface of a lake. If the critical angle is 49 degrees, then the fish could see things above the water surface within the angular range of theta. તો આ એક આ ટેક્સ્ટમાં બી આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલા છે. એટલા ભાગમાંથી લાઇટ બહાર જશે. This angle is C. If we suppose I take point is here, then this angle is more than critical angle, so light is reflected back. તો અહીંયાથી દેખાવાનું બંધ થઈ જશે, અહીંયાથી દેખાવાનું બંધ. If you see two dimensionally, then becomes a circle. તો એટલામાંથી લાઇટ જોવા મળશે. So this depends on what? So this is called height, this is called R, and critical angle. So there is a relation R is equal to H upon root n square minus 1 that we have already derived. અને જો આ તમને યાદ ન આવે તો ડેરિવેશન જોઈ લેવાનું. એનો અર્થ તમે પૂરી પ્રિપરેશન કરી નથી. આ એક બધું ચેકલિસ્ટ છે કે ઇફ યુ આર પ્રિપેર્ડ તો તમને તરત યાદ આવી જાય. તમે નથી કર્યું એટલા માટે યાદ આવતું નથી. હું અત્યારે ડિરાઇવ એટલા માટે નથી કરાવવા માંગતો. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ આમાં કંઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે જ નહીં. યસ, critical angle is 49 degrees, then the fish could see things above the water surface within the angle range of, so this angle, આ બાજુ 49, આ બાજુ 49, it become 98. આમાં બીજી કેલ્ક્યુલેશન નથી. અધરવાઇઝ you can calculate, if h આપેલા હોય તો r મળી જાય, r આપ્યો હોય તો h મળી જાય. you can find the area also, કે આગળના પ્રોબ્લેમમાં આવશે આવું. A light travels a distance x in t1 second in at and 10x distance in t2 second in medium. The critical angle of the medium. The critical angle is related with the refractive index. So I have to take relative refractive index. The air, okay. So what is n? Okay, c upon v. Okay, what is c? Okay, distance upon time. Okay, and velocity in the medium d2 upon t2. What is d1? Okay, x distance in time t1, and d2 is 10x in time t2. So this x is cancelled, so you will get t2 upon 10 t1 is your n. Is your n. So what is mine? Critical angle. Okay, sin c is equal to 1 upon n, so 10 t1 upon t2, and that was c is equal to, sorry, sin inverse 10 t1 upon t2. 10 t1 upon t2 sin inverse. Okay, so this is your option. A fish looking up the water sees the outside world containing a circular horizon. If the refractive index is 4/3 and the fish is 12 cm below the surface, the radius of this circle is. So what we have discussed last, it is very similar. This is yes. તો આ તમને 12 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે હાઈટ, અને તમને શું શોધવાનું કીધું છે? Fish is below, this is h. So r is equal to h upon root n square minus 1. Okay, the radius, so r is calculating, so h is 12, so root n square, n is 4 square by 3 square, so it is 16 by 9 minus 1. So 12, 16 minus 9, 16 minus 9, so it is 7, and then going up, so it is 3. So 12 3s are 36 upon root 7, this is in centimeter. So as I told you, આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન તમે જો બહુ બધી વાર પૂછાયેલા છે.
right? 4 times. Two lenses are placed in contact with each other and the focal length of combination is 80 centimeter. If the focal length of one less 20, then the power of other will be. So we know that 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Sorry. Okay. So this is 1 upon 80 is equal to 1 upon f1. So it is 20 plus 1 upon f2. So 1 upon f2 is equal to 1 upon 20 minus 1 upon 80. So 4 minus 1 upon 80. So 3 by 80. Okay. So 3 by 80. And this is in centimeter. So it is going up. So 10 thus to 2. So this is 300 upon 80. Cancel. So 8 2 16. 24. 6 વધ્યા. Then power of other will be. Power પૂછો છે ને. So 30 upon 8. 8 24 something. This is 20. 20 81. 4 81. 3 by 80. 300 by 80. 6 48. Each and the focal length of combination, if the focal length of one is 20 centimeters, the power of the other. We don't know. एक भूल थे लगे थे चेक करिए परिवार 1 upon f2 is equal to 1 upon f minus 1 upon f1. So 1 upon 80 minus 1 upon 20. Oh yes, આપણે ઉલટા કરી નાખ્યા હતા. So this is nothing but 1 minus 4 upon 80. So it is minus 3 by 80 centimeters 10 to minus 2. So 1 upon f2 is equal to 300 upon 80. This is cancelled. Minus 8 2 24 24 6 વધ્યા 8 8 2 56 8 5 yes. So this is the answer. આપણે મિસ્ટેક કરી નાખી મેં f1 minus f કરી કાઢ્યું. Okay, so this is the thing.